Thank you so much for welcoming me here today. I'm so proud to be here. Мне очень приятно сегодня быть с вами. Спасибо за то, что предоставили мне эту возможность. And I can really imagine why you call it the adrenaline seminar, because it feels like I got an adrenaline kick right into my heart now. После вчера и сегодня я понимаю, почему мероприятие названо адреналин, потому что это сродни инъекции адреналина, то, что сегодня здесь происходит. And also yesterday was an amazing dinner, so thank you very much for the invite. Еще раз спасибо огромное. So, today we are going to speak about Novage. Сегодня мы с вами поговорим о Novage. And I'm very proud to be here because this is a project that we have worked on for the last 7 years now. Это наша особенная гордость, потому что над запуском этого продукта мы работали в течение последних 7 лет. And just to give you some background, I am based at the Skin Research Institute in Stockholm, working with Alana, who I think you met before. Собственно, работаю я в Центре исследования кожи в Стокгольме. And this is where we develop the active ingredients for our skincare products. И это то место, где мы исследуем и находим активные ингредиенты для нашей продукции. And then our next research facility that is based in Dublin, in Ireland, and this is where we focus on clinical studies and formulating the active ingredients. Ну и, конечно же, совместно в паре с Центром исследований разработок в Дублине, где мы проводим клинические исследования тем ингредиентам, которые мы будем применять в нашей продукции. And skincare, as you know, has always been the focus for Oriflame for the last century even. И средства по уходу за кожей — это наша особенная гордость, с которой мы работаем в течение последних 50 лет. So already when the two brothers of Йохана started the company, it was all about natural active ingredients for skincare products. Все началось с 1967 года, когда братья Йохани взяли вектор развития компании, где средства по уходу за кожей лица. And skincare is also very important for the future. Это очень потенциально перспективная категория наших продуктов. So when we see global analysis of the cosmetic industry, we see that we have a predicted growth of 63% in the next 5 years. Понимая тенденции рынка, мы планируем прирост этой категории в 63% в течение последующих 5 лет. And this is mainly in the anti-aging arena that we have this predicted growth. И эти 63% в основном базируются на приросте косметики по антивозрастной косметике. And can we then change skin aging? Can we really affect the way our skin ages? Давайте подумаем о том, можем ли мы вообще влиять на процесс старения нашей кожи. And the truth is that we can actually affect this to up to 80%. И, скорее всего, для вас уже не секрет, что мы можем влиять на 80% факторов старения. So it's only 20% that is actually driving your skin aging from a genetic expression. И 20% исходит из наших наследственных, из наших генов. And 80% you can actually affect. И 80% это внешний фактор, на который мы можем влиять. And this you can do first of all, for example, one important thing is of course to stay away from the sun. Это внешние факторы, такие как солнечное излучение, которое влияет на нашу кожу. That's not very easy now. Примерно как сейчас. So, and the next thing is of course your lifestyle factor. So what you eat, for example, if you smoke, the city that you live, if you live in a very polluted city, is important. Также очень важен образ жизни, который мы преследуем, то есть наши привычки, курение либо не курение, загрязненность того воздуха города, где мы живем и так далее. And about 8 years ago now, the management of the company took the decision to really move into skincare expertise and build this expertise within
science in the dermatological field. И для того, чтобы усилить свои позиции, топ-менеджмент компании приняло решение основать Центр исследования кожи в 2007-2008 году в Стокгольме. And this is when we, 8 years ago, we started the Skin Research Institute at the headquarters of Oriflame in Stockholm. Ну, это то место, где мы занимаемся исследованием активных ингредиентов. So here you see Alain Alon behind the glass here. I don't know if you see Alain Alon there. Наверное, вы можете узнать силуэт знакомого вам Алана Малона. И справа от него, собственно, это Йохана Гилбро. Okay, so when we then develop these active ingredients, we are always inspired by nature. Конечно, когда мы говорим о разработке новых продуктов, мы всегда имеем в виду натуральные составляющие ингредиенты нашей продукции. And this is because we know that from nature we can get the most potent and active ingredients. И это основная точка, основополагающая точка в разработке наших продуктов. And then the second step is really to prove the efficacy of our skincare products and active ingredients. Следующим важным шагом является клиническое исследование эффективности применяемых технологий и ингредиентов. And now you might think that, okay, but this is obvious, we have to prove efficacy. Да, и сейчас вы можете подумать, ну, это же очевидно, исследовать эффективность используемых ингредиентов. But here actually, if we compare to the pharmaceutical industry, where we always have to do extensive clinical studies to prove the efficacy before we actually launch a pharmaceutical product on the market. Но если, например, взять фармацевтическую сферу, фармацевтическую область, где производители обязаны законом исследовать эффективность выводимых на рынок продуктов, обязаны это делать. But in the cosmetic industry, amongst all our competitors, for example, there is no such regulation. There is no regulation that you have to prove the efficacy of a product before it goes into the marketplace. Но если мы говорим о косметическом рынке, то на нем нет абсолютно никаких требований со стороны государства, со стороны закона, которые бы обязывали компании проводить исследования эффективности, в отличие от фармацевтического рынка, да? But here, I have to say that I'm very proud to work with such a company because we have made a decision to always clinically prove the efficacy of our product before we launch it into the market. И я очень горда работать с компанией Oriflame, потому что компания Oriflame взяла на себя инициативу самостоятельно проводить клинические исследования, подтверждая эффективность продуктов, которые она использует, активных ингредиентов, которые использует в своих продуктах. And we also work in accordance with Swedish quality. So, for example, we are working in close relationship with world-renowned universities in Sweden. Конечно же, подразумевая шведское качество, мы говорим не только о нашем активе, о нашем потенциале в виде научно-исследовательского центра, но мы также можем отметить наше плотное сотрудничество с международными организациями, учреждениями. Одна из них, например, это всемирно известный медицинский университет Uppsala. Yes, for example, Uppsala University that we have here. And speaking about these clinical studies, then we have more than 6,000 people involved in each clinical study every year. Если мы говорим о клиническом исследовании, то в них примерно 6 тысяч добровольцев принимают участие в течение года, каждого года, и проводится около 150 тестирований. So that brings up to 150 tests for during each year in product development. Каждый год, причем, кстати, за каждый год 150 тестов проводится на нашем производстве. And we are also doing something we call benchmarking studies. Ну, конечно же, мы анализируем эффективность наших продуктов. And that means that we compare our efficacy compared to our competitors' products. Это значит, что мы сравниваем характеристики нашего продукта с характеристиками конкурентов. And I'm
that in 9 times out of 10, our products are matching or outperforming our competitor products. И я очень рад вам сказать, что в 9 случаях из 10 продукты компании Oriflame соответствуют либо превосходят показатели конкурентов. Yeah, so that is a great success. And then since we are building all this science and innovation now, we are patenting and publishing the result, the science innovation behind these active ingredients. Стоящее, инновационное и революционное, мы это обязательно патентируем, чтобы только у нас была возможность использовать данный состав, и в последующем мы делаем научную публикацию о том изобретении, которое мы сделали. And if we here compare to, I did a comparison to our competitors here, and yeah. И здесь очень важно сказать очень показательным является количество этих самых научных публикаций, которые проводятся нашей компанией и компанией-конкурентами. And then, for example, you see that, here Mary Kay doesn't really have any scientific publications. В таблице вы можете видеть количество этих самых публикаций в разрезе последних 16 лет, 15 лет. И, например, компания Mary Kay не сделала ни одной официальной публикации в научно-популярных изданиях. Это открытая информация, вы можете проверить. And New Skin and Avon has quite similar activity. Примерно одинаковое количество публикаций у Skin и Avon. And Wave was a bit more active in 2015, bringing it to a total number of 8 scientific publications. Wave был несколько более активным в прошлом году, достиг общего количества публикаций в количестве 8 штук. So now, what do you think about Oriflame? Do we have any scientific publications? Что вы думаете про Oriflame? Сколько у нас этих публикаций? How many do you think? Сколько? Скажите, сколько? No, so we have, and I will show you. So this is a typical scientific publication. This has to be reviewed by other dermatologists before it's actually published. Йохана объясняет, почему это все что вы сказали, потому что каждое это издание каждая эта статья должна быть обязательно рецензирована дерматологами, внешними независимыми, чтобы убедиться в достоверности и в значимости тех результатов, которые компания хочет опубликовать. So I'm happy to say that Oriflame has 15 scientific publications. So of course we have been very active now in the last, so 2015 was a very active year, and that is all due to the Novage product development. Конечно же, нашу активность в прошлом году, которая в первую очередь связана с запуском бренда Novage. Good. So now let's dig into Novage, the technologies, the products behind, and let's dig into it. Ну что, давайте теперь посмотрим те технологии и разработки, которые стоят за брендом Novage. And everything started with age reflect study. Все начиналось с комплексного исследования, которое имело название Age Reflect. This is a study that we also filed a patent for. This is one of the largest age perception studies that has ever been done to date. Без привлечения уникальное исследование, которое мы сейчас патентируем и которое претендует название лучшего и уникального в своем роде исследования по изучению процессов старения кожи. And what we did was that we investigated all the signs of aging. Что было сделано? Мы исследовали все признаки старения. And we did this with this camera here. Мы сделали это с помощью вот этой вот очень сложной машины, которая анализирует. Where you can actually see everything that you can't see in visual light, so you see everything skin deep. Этот аппарат позволил нам посмотреть на состояние кожи как по внешним
And here we define the most important signs of aging, the signs of aging that really makes you older. И благодаря этому исследованию мы вычислили основные признаки старения, из-за которых окружающие воспринимают нас старше. And I'm going to show you now the most important sign of aging. И сейчас я бы хотел с вами поделиться этими 12 самыми значащими признаками старения, которые заставляют нас выглядеть старше. So, if we start, first of all, novelty is not strictly related to your age group, it's related to, correlating to the signs of aging. С чего хотелось бы начать? Это очень условное разделение на возрастные группы, потому что в первую очередь нужно обращать внимание на признаки старения, а возраст больше является индикативным показателем. So, this is just looking at the process, what is coming before certain signs, etc. Это помогает более подробно понять, что происходит в каждом возрасте. So, looking first at the forehead wrinkle and the glabellar wrinkle here, this is something that is coming quite early in the aging process. Давайте сначала обратим внимание на первые появляющиеся морщины в межбровной зоне. And that also correlates with the under eye wrinkle that is coming normally very similar speed to the glabellar wrinkle. Примерно это появляется примерно около 30 лет, и в этом возрасте свойственно также появление морщин под глазами, вокруг глаз. And then we have, now I will actually say something important. We also looked at the claw feet wrinkle here on the side of the eye. Мы также определили, что мимические морщины. And that showed not to be very important for how old you look, and that is probably due to that it correlates to a happy face, it's something that we get when we laugh. So those wrinkles doesn't seem to be of so much importance. Мы определили, что вот эти самые морщинки, которые проявляются у нас, когда мы улыбаемся, они не настолько значимы в восприятии окружающих нашего возраста. Почему? Потому что они зачастую ассоциируются с каким-то счастьем, с хорошим настроением. Естественно, они зачастую людьми, которые смотрят на вас, они воспринимают вас старше из-за наличия именно этих морщин. Okay, looking at the skin pigmentation, we see that the skin pigmentation and irregularities of pigmentation is already starting somewhere around 30, so quite early in the process. Если мы будем говорить о пигментации, то это тот процесс, который происходит, начинает происходить примерно с 30 лет. But the defined dark spots, so real accumulation of pigmentation, that is something that is normally coming a bit later when you also have undergone menopause. Но по-настоящему проявляется пигментация, когда женщина достигает периода менопаузы. And then looking at the jawline sagging, then this is also coming after the wrinkles. So jawline sagging is very important for looking older. Очень важным фактором, который заставляет окружающих воспринимать нас старше, является контур лица и упругость кожи. And then we have the mouth area. The upper lip wrinkle is something that also is a bit later. If you don't smoke, then you get this much quicker. But normally it's coming quite late in the process. Еще есть одна вещь, на которую хотелось бы обратить внимание, это морщины над верхней губой. Они появляются примерно в возрасте 50 лет, и то при условии, если вы курите, то они могут появиться намного раньше, потому эти морщины зачастую связаны с пагубной привычкой к курению. And these are the most important signs of aging, but we have defined 12 signs that have a statistical importance for looking older, and they are... О чем я говорю? О том, что эти признаки старения очень важны, и мы сейчас, после этого комплексного исследования, вычленили 12 самых краеугольных признаков старения, из-за которых мы выглядим старше.
They are related to your skin texture and dullness. Они относятся, эти кристаллические относятся к сиянию кожи, к текстуре кожи. It's related to the wrinkles and also the skin tone, so skin pigmentation is very important. Следующими факторами являются морщины, тон кожи, соответственно, наличие пигментации. And then you also have the firmness, so jawline sagging here is very much important for how old you look. Очень важно также является упругость, потеря упругости и описание контура лица. Собственно, вот эти вот есть 12 признаков, которые исследование показало наиболее значащие в восприятии окружающего нашего возраста. And I think it's quite astonishing that 4 out of 5 women don't look their age. И мы вынуждены констатировать после этого исследования, что 4 из 5 женщин выглядят старше своего возраста. So, let's have a look at the brand video. Давайте посмотрим видео. Now, based on the science of aging and also based on the cellular mechanisms that is related to this, we have developed these product portfolios. Естественно, опираясь на эти основные значащие 12 признаков старения, мы разработали портфолио наших продуктов и условно сегментировали в 3 части. So, in your 20s, when you're very young, the main issue that you normally have is rough texture, enlarged pores, for example, but also very important, also lack of radiance. Если вы молоды, вам 20 лет, то, конечно же, те вопросы, с которыми вы можете сталкиваться, это потеря сияния кожи, возможно, расширение поры, либо нарушение рельефа кожи. And that is mainly due to, like, now we start to get a reduction in the antioxidant machinery here. И все это является последствием снижения антиоксидантной защиты нашего организма. То есть старение начинается со снижения антиоксидантной защиты. And in the 30s, you start to lose your collagen. В 30 мы начинаем терять коллаген. And later in the process, when you start to lose the elasticity here in the jawline and you start to get sagging skin, that is also because you're losing the elastin as well. Что происходит дальше? Помимо потери коллагена, к нему присоединяется эластин, и вследствие чего, из-за недостатка этих составляющих, мы теряем упругость кожи и получаем провисание нашего лица. So based on the science of aging, we have developed these products. Основываясь на этих 3 категориях, мы разработали 3 продуктовые линии. So true perfection is all about bringing the radiance back to your skin and also importantly to prevent against further aging. True perfection. Основная задача предотвратить снижение сопротивления организма против старения и поддержания сияния кожи. And E-collagen is the fine lines and wrinkles, really targeting the collagen production in the skin. Следующая линейка – это коллаген, который призван бороться с морщинами и с маленькими большими морщинами и обеспечить гладкость кожи. And if you have started to get deeper wrinkles, sagging skin, then you should switch to Ultimate Lift. И когда наши морщины становятся все глубже и становятся все больше, и дополнительно к этому мы теряем контур лица, то, конечно же, нужно переключиться на Ultimate Lift. So, starting with now true perfection. Oh no, sorry. Now, Novage is also exactly what I said. It's always about clinically proven activity. Если суммировать, что такое Novage сейчас для нас, для Oriflame, во-первых, это бренд, который появился благодаря комплексному исследованию тысячи женщин в исследовании, которое имело название Age Effect. As well as a plant stem cell culture. Также это экстракты стволовых клеток растений. Together with a uniquely developed Oriflame active ingredient. Совместно с уникально разработанными компанией Oriflame активными ингредиентами.
And why do we then use plant stem cell cultures? И я хотел бы вам сказать, почему мы используем именно экстракты стволовых клеток. The reason is, okay, so now I'm going to actually tell you something that I haven't told any other market before. So I hope my management doesn't see me. Я сказал то, что не хотел бы сейчас мой менеджмент. Okay, so at the moment we are culturing one plant that only grows in a few exemplars in the desert. Собственно, то, что я не хотела, чтобы мой менеджмент услышал, это маленькая инсайдерская информация. Почему, да, продолжение темы, почему мы используем экстракты стволовых клеток. Например, сейчас мы проводим исследования, в котором мы используем всего лишь один листочек из пустыни. And we only need one little leaf of this flower. Всего лишь один листочек нам требуется с этого цветка, очень редкого цветка в пустыне. To culture millions of cells, because the uniqueness of a plant stem cell extract is that it can divide for eternity. It can divide and divide and divide, and you get millions of cells. Собственно, с этого одного листочка мы способны в лабораторных условиях синтезировать миллионы клеток, которые необходимы нам для нашей продукции. And the uniqueness behind this is that we get extremely potent and active ingredients. И причиной тому является то, что мы получаем чрезвычайно чистый, очень качественный и очень активный ингредиент в итоге. And from a sustainability point of view is also key, because we don't need, for example, to use any water, we don't need to use any pesticides when we grow this. This can be done in a totally controlled laboratory environment. И это нам дает огромную уверенность в том продукте, который мы будем использовать впоследствии наших средств. Почему? Потому что мы контролируем полностью весь процесс, и мы уверены в том, что в отличие от использования живых растений, которые, как правило, взращиваются, используя огромные ресурсы, поля, воду, электроэнергию, плюс обрабатываются пестицидами. То есть мы здесь экономим окружающую среду, не приносим вред, и получаем чрезвычайно качественный и тонкостный продукт без содержания пестицидов. So now let's move into the ranges. Right, starting with true perfection. True perfection, and when we are very young, we can see that we don't have any issues with wrinkles, for example. It's very nice and smooth in here. Что нас беспокоит 20 лет? Да ничего, по сути, небольшая потеря сияния кожи и проактивная защита, предотвращающая снижение сопротивления организма против возрастных изменений. But we start to get a bit of lack of radiance, dull skin, as we can see here. Потеря сияния кожи, да, собственно, это основная причина, которая беспокоит нас в возрасте. So here we have a combined technology. Здесь мы имеем технологию, сочетающую в себе несколько важных элементов. Here we have silk tree extract together with a plant stem cell cultures from the Akai superberries. В этой серии мы используем экстракт персидской шелковой акации и стволовые клетки ягоды асаи. And the plant stem cells here are totally packed with antioxidants, minerals, and amino acids. И благодаря этому наш состав буквально напичкан аминокислотами, минералами и витаминами. And that's very important for increasing the radiance of your skin, but also prevent against further aging. И это очень важно для того, чтобы сохранить сияние нашей кожи и предотвратить дальнейшее повреждение клеток. And are you ready to see the clinical results? Готовы ли вы увидеть клинические результаты применения этой продукции? Yeah? The clinical results show 11 times more radiance after 1 month of use. Хотел бы
увеличивается в 11 раз после 1 месяца использования этого продукта. Yes, it's fantastic. And then we are having e-collagen, so all about boosting collagen production in the skin. Потом мы переходим к линейке коллаген, которая призвана бороться с морщинами. And here we have orphan patented tripeptide. Здесь мы можем говорить о запатентованную технологию от Oriflame, которая имеет название трипептид. And this is a combination of yeast, rice and wheat peptides. Технология трипептид 3 означает комбинацию трех составляющих. Это рис, пшеница и дрожжи. And here you see the collagen production of each peptide. So I don't think this works, the laser, but you can see here. This is a collagen production in the skin. So from the yeast, wheat and rice peptide. Йохана показывает, как каждый из ингредиентов увеличивает производство коллагена по отдельности рис, пшеница и дрожжи. And when we combine this, we actually get a synergistic effect. So we get 100% more collagen production than we would actually predict. И если мы говорим о эффективности именно технологии трипептид, когда сочетаются все эти три фактора, то мы можем говорить, что ожидаемый эффект мог бы быть равен сумме результативности этих трех ингредиентов, но в итоге мы получили синергетический эффект, который в 2 раза, который равен в 2 раза большей эффективности этого трипептида, чем это ожидалось. Вот это то, что ожидалось, да, это равно сумма каждого составляющего. Вот это то, что мы получили в итоге в 2 раза больше. Right, so now, very good collagen boosting effect, but we are also boosting this collagen production with a special supplement. Но на этом мы не остановились, мы пошли дальше и решили применить еще один активный ингредиент в данном составе. And this is a plant stem cell culture that we are growing in Stockholm. So this is our laboratory that we took a picture from. Это родом из Стокгольма, стволовые клетки растений семейства посленовых. And we are boosting the collagen production from the tripeptide with 200% using this plant stem cell extract. И суммарно вместе с стволовыми клетками мы достигли эффективности, которая равна более чем 200% в плане активизации синтеза коллагена. Технология трипептид и And the clinical results then, here we see the before and after picture, and the blue lines are really the deep wrinkles. Здесь мы видим результаты клинических исследований до и после. Верхняя картинка это до использования, нижняя это после, и синим цветом изображены глубокие морщины. And you see before and after, we have a 33% wrinkle reduction after 1 month of use of e-collagen. И мы можем констатировать на 33% сокращение количества морщин после использования коллагена. And now I want to talk to you about the last product in the product portfolio of Novage. Сейчас мы хотели поговорить о последнем продукте портфолио Novage. And I have to say, this is really my baby that I've been working on for the last 7 years now. И я могу сказать, что это сродни моего ребенка, которого я вынашивала 7 лет. So this is Ultimate Lift. Имя ребенка Ultimate. And we started from the age reflex study. We realized that we have to have something that targets deep wrinkles, but also sagging skin.
согласно исследованиям Nature, которое предшествовало запуску бренда Novage, мы поняли, что после появления морщин в 30 лет основной проблемой, которую испытывают женщины, это потеря упругости и увеличение количества и глубины морщин. An active ingredient that can lift your skin from within. И активный ингредиент, который способствует предотвращению потери упругости кожи. And we have worked for, as I said, 7 years. We have analyzed more than 1,000 active ingredients and 30,000 skin genes to identify aspartolists. И чтобы найти этот самый активный ингредиент, мы потратили 7 лет исследований, провели исследования над 1000 активных ингредиентов и протестировали их влияние на 30 000 генов перед тем, как мы открыли аспартолит. And I'm very happy to say that the world patent is granted in December 2015, so we are the only company that can use aspartolift. И мне радостно сообщить, что это изобретение уже было запатентировано в декабре 2015 года, и компания Oriflame предоставит своим потребителям уникальную возможность использовать и применять эту эффективную технологию аспартолита. And what is an aspartolith? It's a natural amino acid. Что такое аспартолит? Это натуральная аминокислота. That we have naturally occurring in our bodies. Которая уже, в принципе, содержится частично в нашем организме. And it has been discovered to be very important for the brain function, for creativity, but we have seen that it has a great function also in the skin. И до этого уже была исследована эффективность данных аминокислот и их благотворительное влияние на мозговую активность, в частности, креативность. И компания Oriflame первая, кто установила положительное влияние данного комплекса на кожу. So aspartolith is really working on the dermal fibroblasts. Основная задача аспартолита — это работать над фибробластами клеток. And now for the next 3 slides, we're actually moving into quite deep science. So just kind of shake yourselves now to really get the focus that you need for this. На последующих 3 слайдах мы очень глубоко проникнем в структуру кожи, и я попытаюсь это сделать максимально просто и доступно, чтобы всем стало понятно, что же там происходит внутри. Okay, are you ready? Готовы? Yeah? Say go. Готовы, нет? Yes. Great. So, what we see here is the skin. This is actually a biopsy from the skin. Что мы видим здесь, это разрез кожи, кожа под микроскопом. And the fibroblasts in the skin are located here. It's all the purple dots that you can see here. И вот эти фибробласты, на которые мы воздействуем технологии аспартолита, изображены фиолетовыми точками на рисунке. And these are of crucial importance for keeping an elastic skin, for keeping it firm. И несмотря на их небольшое количество, они играют самую важную, только они играют важную роль в производстве коллагена и эластина, которые обволакивают эти фибробласты. And you see that they are not so many, but they are responsible for all the production of elastin and collagen throughout the dermal region here. Их очень мало по сравнению с тем количеством коллагена и эластина, которые они должны производить. То есть вот эти вот фиолетовые клетки, они ответственны за то, чтобы вот здесь вот находился коллаген и эластин. Yeah, so if we look at a comparison between young and old skin, this is how it looks like. Если мы посмотрим на состояние кожи в молодом и более зрелом возрасте, so the young skin
fibroblasts from the young skin, если мы будем говорить о фибробластах молодой кожи, they are very flexible. They are like a tennis ball. они очень гибкие и подвижные. Они сродни теннисного мячика, пружинят и подпрыгивают. So that means that they can move around here in the entire dermal region to produce collagen and elastin. Go here, produce here, go here, produce here. Very flexible. Зачем нужна эта гибкость? Потому что эти самые фибробласты, как мячики, они могут перемещаться внутри кожи и точечно производить коллаген и эластин именно в тех местах, где это необходимо. Например, эта фибробласта может оказаться здесь, и здесь устранить недостаток коллагена и эластина. Потом эта фибробласта может переместиться сюда и здесь устранить недостаток коллагена и эластина. And in the old skin then, the fibroblasts are much more like a coconut. И в более зрелой коже наши фибробласты становятся похожими на кокос. They are very inflexible, so I will just try this. Они очень не гибкие, и я вам сейчас продемонстрирую, как кокос. Примерно так же происходит с фибробластами. So yeah, so this is actually what happens in the old skin. This stays like here. It might move a little bit here, but it's not flexible to come back. And the output of this is that we don't produce the collagen and elastin that we need. Ну и что мы в итоге получаем в более зрелой коже? Вот эта вот клетка, вот эта вот фибробласта, которая должна была, например, перейти сюда и здесь компенсировать недостаток коллагена и эластина, она это не может сделать, потому что она кокос. Потому что она похожа на кокос, и, соответственно, в том месте, где организм испытывает недостаток эластина и коллагена, образовывается морщина. Это и есть причина возникновения морщин. То, что эта фибробласта, она уже обросла скелетом, который не позволяет ей двигаться. Okay. And we can now culture the fibroblasts. So we are actually we are taking skin from surgery, so from plastic surgery, for example, when a patient has undergone abdominal surgery, for example. Okay, so we can actually take out the fibroblasts here and culture them in the lab. Мы извлекли вот эту самую фибробласту и посмотрели на нее под микроскопом. And this is how it looks like then. И это то, как она выглядит. Иллюстрация этой фибробласты. So, okay, so that's great that the sun has actually disappeared, because I think you can see now that we have a bit of difference in the green color between the young and old fibroblasts. Я думаю, вы можете увидеть меньшее количество ядер фибробласты, изображенных синим цветом. Их меньше здесь. Плюс на зрелой коже значительно больше увеличивается вот этой вот зеленой ткани. Это протеин, который... And the fibroblasts from the 50-year-old woman, they are very stiff, they are more like a coconut. They are having a lot of a cytoskeleton protein that we call F-actin. И, собственно говоря, наличие вот этой вот зеленой ткани, зеленых протеинов, они способствуют тому, что клетка фибробласта становится менее подвижной, и она менее способна к производству коллагена в нужных нам местах. So again, the 30-year-old fibroblasts are like a tennis ball, the 50-year-old like a coconut. И опять же пример с тем, что вот наш теннисный мячик — это гибкая клетка фибробласта в молодом возрасте, когда она может двигаться, то есть черные пустоты — это место, куда она может мигрировать. Естественно, отсутствие черных пустот более зрелой кожи связано с том, что фибробласта у нас не такая подвижная. And what do you think happens when we treat the 50-year-old fibroblast with aspartolift? И что происходит после применения технологии аспартолит? After only 3 days, the fibroblast looks like this. Всего лишь после 3 дней использования технологии аспартолит наши фибробласты выглядят так, как изображено на самой правой картинке, и она очень похожа на ту, которую мы можем видеть на самой левой
Супер. So this actually means that we get the flexibility from the pharma back to where it was 20 years ago. Можете себе представить, наша гибкость фибробласты становится такой, какой она была 20 лет назад. And now another study that we did together with Uppsala University. Еще я бы хотел поделиться с вами, хотел бы поделиться с вами еще одним исследованием, которое мы производили совместно с университетом Uppsala. So here we have treated the forearm of the skin. На первом рисунке мы имеем увеличенное изображение кожи, которое не обработано ничем. For 12 days with either untreated, a basic moisturizer or a sparklift. So here we